Good morning, my dear students. Am I audible to you? Okay. In the last class, we discussed about the electrical storage methods of energy. Today, we are discussing batteries. This is the last topic in sixth module. Okay. Last topic is batteries. Okay. So we need to study the working and types of batteries. Okay. What do you mean by battery? A battery is a device consisting one or more electrochemical cells that convert stored chemical energy into electrical energy. Okay, a battery is a device consisting one or more electrochemical cells that convert stored chemical energy into electrical energy. ഓക്കെ, ഇതും ബാറ്ററിയും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ കെമിക്കൽ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ബാറ്ററി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് one or more electrochemical cells. Okay, each battery consists of one or more electrochemical cells. Okay, what do you mean by electrochemical cells? Electrochemical cell is a cell which produce electrons as part of its reactions. Okay, reactions നടത്തി ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽസ്. Okay, so a battery consists of one or more electrochemical cells. Okay, then an electrochemical cells in which spontaneous chemical reaction produces a flow of electrons. An electrochemical cell in which spontaneous chemical reaction produces a flow of electrons. Okay, എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്നത്? സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൽ നടക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Okay, and electrochemical cells in which spontaneous chemical reaction produces a flow of electrons. Okay, then an electrochemical cell includes two electrodes, electrolyte, and a semi-permeable barrier. Okay, an electrochemical cell includes two electrodes, electrolytes, and a semi-permeable barrier. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ്, one is anode and one is cathode, then electrolyte, and next one is semi-permeable barrier. Okay, these three parameters are required in an electrochemical cells in order to produce electrons. That are two electrodes, electrolyte, and a semi-permeable barrier. Okay, that's all about an introduction of batteries. Did you understand up to this? Okay. Then we can move on to the classification of batteries. There are mainly two types of batteries. First one is primary battery and the second one is secondary battery. Okay, there are mainly two classification for batteries. First one is primary battery and the second one is secondary battery. Okay, on today's class we can discuss the primary batteries. Okay, what do you mean by primary battery? Primary batteries are single-use batteries because they cannot be recharged. Okay, primary batteries are single-use batteries because they cannot be recharged. Okay, നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബാറ്ററീസിനെയാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി ടോർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററീസ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ആണ്. ഓക്കെ, വൺസ് അതിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററീസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ യൂസ് ബാറ്ററീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ല, അതിന്റെ ചാർജ് തീരുന്ന വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് റീചാർജ് ദീസ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസ്. Okay, zinc carbon batteries and alkaline batteries. Okay, then we move on to zinc carbon battery. This is the image of a zinc carbon battery. Okay, it is a type of primary battery. It cannot be recharged. Okay. Okay, in zinc carbon battery, it consists of an outer case made of zinc which acts as anode. We already said that in electrochemicals, it consists of two electrodes, that is one anode and cathode, then electrolyte, then it consists of semi-permeable separator or barrier. Okay, here in case of zinc carbon battery, the zinc will act as the anode. Okay, the zinc is provided as an outer case. Okay, in this image, you can see the zinc container. Okay, this silver color. That red color indicates the outer jacket. Inside that outer jacket, you can see a small silver container. That is the zinc container, and the zinc container acts as the anode in case of zinc carbon battery. Okay. Then a carbon rod is provided at the center which acts as cathode. Okay, in the center portion you can see a carbon rod and it acts as the cathode. Okay, a carbon rod is provided at the center which acts as the cathode. Okay, this carbon rod is actually a mix of manganese dioxide and carbon. Okay, carbon rod എന്ന് പറയുന്നത് pure carbon മാത്രമല്ല, it also consists of manganese dioxide, MnO2. Okay, this carbon rod along with manganese dioxide act as cathode. Okay, so the zinc will act as the anode and the manganese dioxide which is in the carbon rod act as the cathode. Okay, did you understand up to this? Okay, then the space between zinc and carbon contains a paste of ammonium chloride and zinc chloride. Okay, the space between zinc and carbon contains a paste of ammonium chloride and zinc chloride. Here, this is the carbon rod with manganese dioxide, and this is the zinc container, and between the zinc container and this carbon rod there is a paste of ammonium chloride or zinc chloride or the mixture of ammonium and zinc chloride. Okay, so here the electrolyte is ammonium chloride or zinc chloride. Okay, the electrolyte in zinc carbon battery is either ammonium chloride or zinc chloride or a mixture of ammonium chloride and zinc chloride. Okay, in this image, you may get confusion or you may get confused that here it is provided as manganese dioxide and carbon. Actually, the manganese dioxide and carbon is this rod. This rod consists of manganese dioxide as well as carbon. Okay, and this paste is actually ammonium chloride or zinc chloride. Okay, and here also we can see the zinc container, and inside of the zinc container you can see a paper separator. Actually, paper separator is not the electrolyte here. This paper separator only prevent the direct flow of electrons from anode to cathode. Okay, electrolyte വഴി ആനോഡിൽ നിന്ന്
കാഥോഡിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോയിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്ററിനെയാണ് പേപ്പർ സെപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഈ ഫിഗറിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. It's just a separator. The electrolyte is in the form of a paste, which is the ammonium chloride and zinc chloride. Okay. ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ആ പേസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? Okay, then the chemical reactions at the battery includes a buildup of electrons at anode. Okay, the chemical reactions at the battery induces a buildup of electrons at anode. Okay, we already said that this is a electrochemical cell. Inside the electrochemical cells, redox reactions are taking place. As a part of this reaction or continuous reaction, there will be the accumulation of electrons in the anode. Okay, ഇതൊരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലാണ്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആനോഡിൽ അധികമായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആനോഡിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് റിസൾട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡ്. സോ ദർ occurs a potential difference between anode and cathode. Here anode is zinc and cathode is carbon dot. So there will be electrical difference between anode and cathode. Okay, so the electrons at the anode try to get rid of this difference by moving to cathode. Okay, the electrons are accumulated at the anode. So there will be a potential difference between anode and cathode. But the anode want to get rid of this electrical difference, so that the anode try to get rid of this electrons by transferring the electrons to cathode. Okay, അപ്പൊ നിലവില് ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആനോഡിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസും കാഥോഡില് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആനോഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ they will repel each other. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. എവിടെ വെച്ചിട്ട്? ആനോഡിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആനോഡിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒന്ന് കാഥോഡിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാവും. പക്ഷേ this electrons cannot be directly transferred into the cathode because there is a separator and there is electrolyte. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ആനോഡിന് ഇതിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാഥോഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോ, ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലോട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോവിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? വീണ്ടും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? Okay. When a metallic path or wire connects the anode and cathode, the electrons will flow through this metallic path and produces electricity. Okay, in such condition, അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററീസിന്റെ ആനോഡിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ്, എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. Once we connect this anode with
the cathode by a metallic path. അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മളൊരു വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആനോഡിനെയും കാഥോഡിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി ആനോഡ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദിസ് മെറ്റാലിക് വയർ ഇൻ ടു ദി കാഥോഡ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിങ്ക് കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റാലിക് പാത്ത് വഴി കാഥോഡിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, so there will be a flow of electrons and it is termed as electricity. ആക്ച്വലി ബാറ്ററീസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ചാർജസിന്റെ ഫോമിൽ, നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Once we connected the negative terminal and positive terminal by using a wire, the electrons in the zinc container, that is the electrons in the anode, will move to the cathode and there will be flow of electrons there and thus electricity will be produced. Okay, that's all about the working of a zinc carbon battery. Then we move on to this equation. Before that, there is one more thing. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയോ? ആ മിസ്സേ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ മാറുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, you can take down the notes. ഓക്കെ, എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിത് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, then one more thing. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ മിസ്സേ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് റിയാക്ഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഒരു യൂസേജിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ബാറ്ററി ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അതിന് കാരണം എന്താണ്? In case of batteries, the electrons are removed from anode. Okay, ഇപ്പൊ സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആനോഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സിങ്ക് ആണ്. സിങ്കിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൺസ് ദ സിങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ബിഗാൻ ടു ഡിപ്ലീറ്റ്, അതായത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സിങ്കിന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പം സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വഴിയെ ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിയാക്ഷൻസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബാറ്ററി ഡിപ്ലീറ്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. വീണ്ടും നമുക്കത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. then we only possibilities to dispose this battery.
Okay, then we move on to the anode and cathode reactions. This is the anode reaction that take place in zinc metal or zinc container. Here the zinc is the anode. The anode reaction is Zn plus 2Cl minus gives ZnCl2, that is zinc chloride 2. So zinc chloride plus 2 electrons. Okay, this reaction induces excess of electrons in anode or zinc container. Okay, then the cathode reaction is manganese dioxide. We already said that the carbon plus manganese dioxide act as the cathode. Here the cathode is manganese dioxide. The reactions or the cathode particle which take part in the reaction is manganese dioxide. The manganese dioxide will accept the ammonium chloride, that is a portion of the electrolyte, and combine with water and the electrons from the anode in order to form manganese dioxide, then ammonium hydroxide and chloride ions. Okay, this is the cathode reaction. Anode reaction is zinc plus chloride ions will give zinc chloride plus 2 electrons. Cathode reaction is manganese dioxide plus ammonium chloride plus water plus 2 electrons will give manganese dioxide, ammonium hydroxide and chloride ions. Okay, that's all about the zinc carbon battery. Okay, you can take down the notes or you can take down the screenshots. Okay, then we can move on to next type of battery, that is alkaline battery. Okay, alkaline battery. This is the image of an alkaline battery. It is similar to our zinc carbon battery. It is also a type of primary battery. That means this battery cannot be recharged. Okay, it's a type of primary battery which derives the energy from reaction between zinc metal and manganese dioxide. Okay, it's a type of primary battery which derives the energy from reaction between zinc metal and manganese dioxide. Okay, in this alkaline battery also, the material used as anode and cathode are zinc and manganese respectively, manganese dioxide respectively. Okay, in the case of zinc carbon batteries, we use the anode as zinc and cathode as mixture of carbon and manganese dioxide. Here also, we are taking anode as the zinc and the cathode as the manganese dioxide itself. Okay, the alkaline battery get its name because it has an alkaline electrolyte of potassium hydroxide instead of acidic ammonium chloride or zinc chloride electrolyte of zinc carbon batteries. Okay, the alkaline battery get its name because it has an alkaline electrolyte of potassium hydroxide instead of acidic ammonium chloride or zinc chloride electrolyte of zinc carbon batteries. How do you mean by that sentence? In the case of zinc carbon batteries, we use electrolyte as ammonium chloride or zinc chloride. Okay, ഇപ്പം നമ്മൾ സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററീസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അമോണിയം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഓർ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, NH4Cl2 ഓർ ZnCl2 ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനൊരു അസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് ഉള്ളത്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡിനും അസിഡിക് നേച്ചർ ആണുള്ളത്. ഇത് ഏതിന്റെ കേസിലാണ്? zinc carbon batteries in the case. But when we move on to alkaline battery, here we use the electrolyte as potassium hydroxide. Okay, here we use potassium hydroxide as an electrolyte, KOH, potassium hydroxide. Okay, this potassium hydroxide has an alkaline nature. Okay, this potassium hydroxide has an alkaline nature, not acidic nature. Okay, so that this type of battery is termed as alkaline batteries.
Okay, here the anode is zinc, cathode is manganese dioxide, and the electrolyte is potassium hydroxide. Okay, did you understand up to this? Okay, compared to zinc carbon batteries, alkaline batteries have higher energy density and longer life yet provide the same voltage. Okay, compared to zinc carbon batteries, alkaline batteries have higher energy density and longer life yet provide the same voltage. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ്. അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസിനെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസിന് സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ബാറ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററീസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിന്റെ ഈ ഒരു സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററീസിന്റെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കാർബൺ ബാറ്ററീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഈ രണ്ട് ബാറ്ററീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ലോങ്ങർ ലൈഫും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വെൻ വി കമ്പയർ ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ്, the voltages are same for zinc carbon batteries as well as alkaline batteries. Okay, in this figure, the green coating is the outer casing, then this brown color or black color indicate the manganese dioxide. Okay, in the case of carbon batteries, cathode is inside and anode is provided as a zinc container. But in the case of this alkaline battery, the cathode is provided outside. Okay, here this black coating or black color indicate the manganese dioxide, and this inside this manganese dioxide there is zinc. Okay, here the zinc metal is provided inside the battery. Okay, and the manganese dioxide is provided outside of this zinc portion. Okay, then between this anode, that is zinc, and cathode, that is manganese dioxide, we can see a separator, which is the electrolyte. Here we use the electrolyte as potassium hydroxide. Okay, so that separation indicates the electrolyte, that is potassium hydroxide. Okay, so zinc anode, first one is zinc anode, second one is manganese dioxide, and between those two we have third portion, that is the electrolyte. Okay, then this pressure expansions അതൊക്കെ ആ ഒരു ബാറ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റൽ ഇത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആനോഡും കാഥോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ദെൻ വി ക്യാൻ സീ എ കറന്റ് പിക്കപ്പ്. Okay, in this case the excess electrons will produced in zinc anode, so these electrons to be collected in this current collector, and it will move to manganese dioxide when we connect these anode and cathode by using a metallic wire. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആനോഡിനെയും കാഥോഡിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആനോഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കളക്ടർ വേണം. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ ചെതറി കിടക്കുമായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഇതിനെ ഈ ഒരു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു കറന്റ് പിക്കപ്പ് വഴി എവിടേക്ക് എത്തും, കാഥോഡിലോട്ട് എത്തും. Okay, then the anode reactions in alkaline batteries
Zinc plus hydroxide gives zinc oxide plus water plus electrons. Here we can see that the electrons is produced at zinc or anode. Then the cathode reaction is 2MnO2, that is manganese dioxide plus water plus electrons from the anode will give manganese trioxide plus hydroxide ions. Okay, these are the anode and cathode reactions. First one is the anode reaction, the second one is cathode reaction. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. This is a cathode reaction. Okay, that's all about alkaline batteries. Okay, you can take down the notes. Okay, did you understand alkaline battery? Okay. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി. ദെൻ ആ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല, ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ അത് തന്നെയായിരിക്കണം. Okay, then I will show you a video regarding zinc carbon battery. In this image is a battery, and this is the carbon rod, and inside you can see a container which is the zinc metal or zinc container. Okay, then between this zinc container and this carbon electrode we can see a paste which is the ammonium chloride or zinc chloride, which act as the electrolyte. Okay, here the carbon rod is a mixture of manganese dioxide as well as carbon. Here we can see that when the anode and cathode is connected by an electric circuit or a metallic wire, the electrons will move through this metallic wire and it produces electricity. Here this red color indicate these electrons, and these electrons are accumulated in the zinc container. Okay, so when we connect the metallic wire with, okay, once again, okay, here this is indicating that the straight movement of electrons from anode to cathode is prevented by this electrolyte. So we provide a metallic wire. So
the electrons is transferred from the anode to cathode to a metallic wire. Okay, that's all about zinc carbon batteries. Okay, do you have any doubts regarding this session? Okay, Snehasri. Snehasri. മിസ്സേ എന്താണ് സിങ്ക് കാർബൺ ബാറ്ററി?